Let's go for a very short introduction of set 6.5. 자, 시즌 6.5와 관련된 간단한 챔피언 BIS 소개를 좀 할게요 이제. That's what we're gonna do. 와하. This is the 3 item combinations that I really enjoy the most for like a set 6.5. 시즌 6.5에서 제일 마음에 드는 아이템 콤비가 인피, 라위, 그리고 피바라기입니다. 피바라기. We're gonna talk about one of the new champions, Lucian. 자, 새로 나온 챔피언인 루시안에 대해서 조금 얘기해 보겠는데, 이 친구를 캐리로 쓸 거면 if you want to use Luciano as a carry, I would prefer going for the IE and Jewel Gauntlet variation. 루시안은 그 마나를 그렇게 많이 요구하지도 않고 쌍발총으로 부족한 마나를 채울 수 있어서 블루 안 줘도 되고. 근데 루시안 같은 경우는 제일 중요한 게 애가 왔다 갔다 거리는 애거든. 그래서 앞대쉬 하다가 시식이 먹혀서 죽으면 진짜 허무하게 그렇게 죽을 때가 되게 많아. 허무하게. 그래서 그럴 바에는 차라리 수은 줘가지고 끊기지 않는 궁극기로 지속딜을 넣는 게 조금 더 유리할 때가 많더라고요. So there are many cases when you go for like a Quicksilver, so his ultimate and his auto attacks doesn't get stopped, and that actually does a lot more damage than going for blue buff or like a cannon just in total. And alright, that was the set 6.5 champion review / BIS. Hope you guys enjoyed. Was it useful? Let's go for a very short introduction of set 6.5. 자, 시즌 6.5와 관련된 간단한 챔피언 BIS 소개를 좀 할게요 이제. That's what we're gonna do. 와하. Alright, so for those who don't know, this is my editor. My editor like invested a lot of time to make this. 우리 편집자 이거 만드느라 고생 엄청 했어. For those who don't know, set 6.5 is coming out soon in a few days, so we're gonna talk in detail about what champions work with what items. 자, 이제 곧 있으면 시즌 6.5가 열릴 예정인데 과연 어떤 챔프한테 어떤 아이템이 어울리고 그 이유는 무엇인가와 관련돼서 간단하게 넘고 지나가죠. 간단하게. So we're going to like talk about it in very small detail. Nothing too big, nothing too like a short, okay? So let's start. All right. So this is going to be the starting for the champions. Nods with the Twitch Prime sub. Thank you very much, man. So we're going to start with like a brand. We're going to start with one cost. 자, 1코인 브랜드부터 시작할게요. Brand is better to go for full damage, so you can annihilate the front line and easily pick into their back line. 자, 앞라인을 쉽게 녹이고 뒷라인까지 침투할 수 있을 만한 파괴적인 딜량이 있는 게 중요하거든 브랜드한테. 그래서 가능하면 인피, 보건 그리고 블루와 같은 극딜 트리. You want to go for IE, Jewel Gauntlet, or into a blue buff, like a full damage like attack. And usually with Bran, it's better to go for 6 Arcanists or instead of 5 Debonaires. 그리고 브랜드는 기본적으로 이 VIP를 발동하기 위해서 3연미복, 3마리의 연미복을 VIP만 발동시키고 나머지는 뭐 비전술사에 투자하는 게 더 좋아요. 그래야 폭딜이 나오니까. So you only want 3 Debonaires for the VIP buff, and you want to invest everything else onto the flat damage so you can melt down like units one by one, okay? That's all you gotta know about Bran. So a short summary would be 5 Debonaires, big bait, and go for 6 Arcanists. 자, 5연미복은 낚시고 가능하면 6비전으로 가라. 일단 이거 태습 기준, PB base. Alright, the next champion is going to be Camille. Camille is nothing special. You can give any items to her if you wish as a build-up. Camille는 빌드업용 기물로 아무 아이템 줘서 그냥 갖다 버리면 됩니다. So it could be stuff like Archangels, Time Resolves, Wormox, Bramble Vest, 뭐 라바돈, 대천사, 워머그, 거결 아무거나 줘도 상관없으니까 가능하면 템을 주지 않는 쪽이 추세이긴 하죠. But usually it's much more preferred to not give Camille any items. That is Caitlyn. Caitlyn, I realized that in set 6.5 is actually a lot more important.
Because her ultimates actually get through enemies better. They made units smaller, so she has a much more higher chance to hit the backline carries. 캐틀이 6.5에 작은 변화가 있었어. 6.0에 비해서 이 기물들이 작아져가지고 캐틀이 궁을 쏘면 기물들을 뚫고 뒷라인 캐리까지 쏘는 경우의 수가 더 많아졌거든요. So in this case scenario, you want to go for Shojins for the continuous mana. And you want to go for Hextech Gunblade because Caitlyn doesn't really need more damage and she heals to full every time she like hits an ultimate. 캐틀이 궁을 쏠 때마다 그 총검이 있으면은 풀로 차고 그 굳이 딜템이 없어도 기본 딜이 높아가지고 그거 외에 뭔가 필요 없단 말이야. 쇼진으로 마나만 채워주고 세 번째 템은 아무나 주고 이런 식으로 가면 됩니다. 캐틀은. So if you want to go for a Caitlyn carry, you can go for Hextech Gunblade and Shojins. Okay. Composition usually. Caitlyn is using the syndicate like a reroll like composition where you go for Ashe 3-star into like a Caitlyn 3-star. 보통은 범죄 조직 리롤 삼성작 리롤 할 때 캐틀도 덤으로 삼성작 하는 케이스가 있는데 그런 경우에 캐틀을 가야 될 거예요. Alright, the next unit will be Israel. Israel will be the same as set 6.0. 자, 이즈리얼이 나왔는데 이즈리얼은 시즌 6.0이랑 똑같아요. 똑같습니다. Just go for 3-4 damage itemizations once you're gonna 3-star him and build into 5 plus innovators. 5 플러스 혁신가를 가면서 그냥 딜템 3개 빡 박으면 되는 겁니다. 뭐 별거 없습니다. Darius and 일로오에 is the same as Camille. 다리우스랑 일로에는 카밀처럼 굳이 템을 안 주셔도 되고 탱템을 주셔도 되고 you can give them tank itemizations but they are in the end a build up. You throw them away later. 나중에 버리기 위한 용도인 빌드업일 뿐이에요. 자, 다음에 나온 애가 녹턴이 조금 까다로워. 녹턴이 Nocturne's a bit tricky for sure. Nocturne. Like, Nocturne is a hex deck, so if you give him attack speed and like sustainability, it actually does perform pretty well. And he's actually really good at cutting off backline one by one. 이게 녹턴이 마법공학이다 보니까 좀 버텨주는 템들이 있지. 구인수 피바라기 같은 버텨주는 템들 주다 보면 애가 서서히 뒷라인을 갉아먹으면서 캐리를 하는 구도가 나올 때가 꽤 많은데 But this Nocturne is not a tank. He is not a carry. 근데 이번 녹턴은 캐리가 아니고 그렇게 딜러가 아니고 그리고 탱커도 아니야. 단단하지도 않아. So what is Nocturne? Right? In Korea we call stuff like this 짬뽕. He's a 짬뽕. But his main goal is to assassinate the backline one by one, and he can actually do it with these two itemizations. 조금 짬뽕 같은 좀 애매한 구석이 있는 친구인데 그냥 깡 스탯으로 삼성작하면 뒷라인부터 암살할 수 있는 기능을 가지고 있기 때문에 딱 순방용으로 한 3, 4등 노리겠다는 용도로 리롤 덱도 나쁘지 않더라고요. So you can aim for maybe 3rd or 4th place by going for 1 cost 3-star like a Nocturne with these item decks. But nothing more than that because as I said, not tanky and not much damage. 근데 1, 2등은 웬만하면 기대하지 않는 게 좋은 이유가 단단하지도 아프지도 않기 때문에 그냥 딱 적당히 초중반에 잘 짜가 적당히. He is very good at cutting off units at early stages, maybe until stage 2, 3, and 4. Alright, the next unit is Kassadin. Kassadin is no longer a tank as he used to be in set 6.0. Just don't give him any itemizations anymore. 카사딘은 더 이상 탱커가 뭐 물론 기본 궁극기에 보호막이 생겨서 좀 낫긴 한데 뭐 굳이 아이템을 주지 않아도 된다. 빌드업 용도다. He's not a main carry. He's just a build-up unit. Just use him, throw him away. 쓰다가 버리면 된다. The next unit is Jarvan. Jarvan is the same, but if you go for Jarvan 3-star, you can maybe give him tank items as well too. 자르반도 똑같은데 녹턴이랑 같이 자르반 3종 갈 때는 뭐 탱템 줘도 된다. 이런 정도. But in the end too, he's the same. He's just a build-up unit. You use him, you throw him away. If you go for 3-star, give him some tank items. 자, 결국에는 자르반도 빌드업 용도다 보니까 쓰다가 버릴 게 아니면은 그냥 탱템만 몇 개 주면 된다. 이런 느낌. That's all you gotta know regarding that. Twitch is the same as 6.0 as well too. You can go for 3 damage items. 트위치는 딜템 3개 가면 되는데 템이 사실 뭐 블루를 가든 라위를 가든 루나를 가든 그거는 상황마다 다 다르고
그나마 고정템은 주검이 아닌가 싶습니다. Oh, like you can go for blue buff, last spells, runes, like whatever on like a Twitch, but I feel it is not necessary to have any itemizations except for maybe like a death blade, like to recommend like hardly. Only death blade is recommendable. All the other items you can match based on your composition, what's offered to you, what your enemies are. 주검만 조금 고정이고 나머지는 유동적으로 가도 된다. The next two units are Poppy and Zix. Poppy and Zix are, you know, they're Poppy, they're Zix, they are the Yodels, and don't give them any items. 그 요들 애들은 뽀삐랑 직스 같은 요들 애들은 시즌 6와 동일하다. 걱정할 게 없다. Alright, now okay, we're gonna go into 2 cost units now. 자, 이제부터 2코 기물들로 들어갈 건데 첫 번째로 나온 애가 걔지, 애쉬. The first unit that's gonna show up here is going to be Ashe, guys, Ashe. Now, Ashe actually has a lot of DPS potential because her base stats are very high. 자, 애쉬 같은 경우는 그 딜 포텐셜이 높은 이유가 기본 스탯이 워낙 높기 때문에 포텐이 높고 궁극기가 AD빌에 광역 딜이기 때문에 극 AD템으로 맞춰주는 게 제일 좋아요. Since her ultimate is based on an AoE, AoE like an 80 damage, it's just better to go for like a full 80 itemizations like Deathblade, IE, and Last Whisper. She doesn't really need like Quicksilvers because she's not sustainable damage. 자, 수은이 필요가 없는 이유는 얘는 지속 딜러가 아니에요. 얘는 그냥 평타, 궁, 평타, 궁이다 보니까 잠깐 CC 먹어도 돼. Since she shoots auto, it's okay if she gets stunned every now and then. It's not gonna be that much of an issue. And she doesn't need Bloodthirster as well too because she's a syndicate. 범죄 조직이기 때문에 피바라기도 굳이 필요하지 않다. Usually the comp you go for with her is a reroll deck into like usually like a 3 syndicates. 보통은 3범죄 조직 기반의 짬뽕 리롤 덱 가거든. 연미복 짬뽕, 뭐 아니면 강화술사 짬뽕. You can add in like maybe enchanters or maybe you can add in debonaires, but you can also go for like a 5 syndicates too. 순수하게 5범죄 조직 가도 나쁘지 않다. This is for an Ashe carry deck, not a you know, I'm just gonna add an Ashe 2-star and I'm gonna give all my items type of deal. 이거는 Ashe 캐리 덱이에요. 캐리 덱일 때만 이런 거지. 그냥 뭐 아무 이제 그 이성 애쉬를 막 넣어서 그냥 이템 주라는 건 아니고. Alright, the next like unit we're going to look at is going to be Yodels into Corki. Corki needs a blue buff so he can spam mana. I would prefer to go for like Hextech Gunblade. And the reason why the items for Corki is blue buff and Hextech Gunblade is because I usually build Corki into Vegar. 자, 코르키는 블루에 총금을 준 이유가 뭐냐면 보통은 코르키를 베이가를 만들기 위한 용도로 쓰거든. So I use the itemizations of Corki, and later I can sell Corki once I get like a Vegar 2-star, or I can just like move the items from Corki if I have a magnetic remover. 자적 제거기가 있으면 그냥 템을 옮겨주거나 아니면 뭐 코르키를 정 급하면 베이가 2성 떴는데 뭐 팔거나 그렇게 해도 되거든. So the items here are matched based on that. It could also be just better to go for like a full damage. One blue buff and like a full damage set if you're just gonna go for Corki carry. 근데 순수 코르키 캐리 갈 거면 블루에 뭐 2딜템 혹은 3딜템 이게 좀 나을 듯. 그게 좀 그런 것 같더라고. That's what I feel about Corki in total. Alright, the next unit is going to be a Rek'Sai. Now, Rek'Sai's BIS is a bit tricky because it depends on the mutation. 자, Rek'Sai는 사실 3신기가 돌연변이마다 달라요. 저게 돌연변이마다 다른 게 뭐 마나 감소면은 뭐 블루 같은 거 끼워 얻는 것도 나쁘지 않을 수 있고 블루의 탱템. If you're going for astro like mana reduction like mutants, you can go for blue buff and a bunch of tank itemizations. If you go for like a Blade Master, so you don't really need Guinsoos. You can just go for a bunch of like a tank itemization as well too in this case. But what I realized from Rek'Sai is that Rek'Sai's not really that good at dealing damage. 근데 렉사이를 쓰면서 느낀 거는 사실 렉사이가 캐리력이
딜적인 캐리력이 조금 낮아요. 제가 보기에는 뭐 사이버네틱스나 그 나무 정령이 떴을 때만 괜찮지. 그 외에 그냥 딜 캐리, 뭐 공허나 아니면 뭐 검사 쪽이 조금 약하더라고요. Going for like a void boards or maybe like a blade masters is actually a lot more weaker to go for like a Rek'Sai total. That's why I don't really recommend like going for like a Rek'Sai too much. Well, of course this is PB based. 물론 이거 태섭 기준이지만 아직은 렉사이를 그렇게 크게 추천하는 편은 아니다. 템트리는 돌연말이마다 다르다. 이거를 알아두면 될 것 같아요. As itemizations are different, permutation, and I think it's a bit too early to decide on a Rek'Sai carry. Now the next one to talk about will be a Syndra. Now Syndra's a debonair, and she actually has a lot of damage potential. Of course, she's being nerfed every day. 신드라는 딜 포텐션이 좀 높은 연미봉인데 사실 매일매일 너프를 당하고 있긴 해요, 이 친구가. 매일매일 너프를 당하고 있고. If you give Syndra a Hextech Gunblade, she actually heals to full per almost every ultimate. And she needs Shojins for the mana. 총검이 있으면은 궁 쓸 때마다 체력을 풀로 회복시킬 수 있고 쇼지 있으면 궁도 빨리 쏘고 그리고 이제 그 딜템 하나만 넣으면 딜도 충분하니까. And if you add one more damage itemization after that, she has enough damage. That's why we match the itemization for Syndra like that. Usually Syndra is best in a full like a debonair tech, but right now debonaires don't really give that much in PB. 지금 태섭 기준으로 연미복 자체가 그렇게 많은 스탯을 안 주거든. 그래서 차라리 연미복보다는 그냥 3연미복만 맞추고 VIP 효과만 맞추고 뭐 나머지 뭐 밸류 학자, 강화술사, 선봉대 이렇게 가는 게 나을 수 있어요. It might be better to go for like a bodyguard, enchanter, scholars instead of going for like a full like a 5 debonair tech. I think that's a lot more better. Now, then we'll see Blitzcranks, no items. Lulu, no items. Queen, no items. Sejuani, arguably itemizable, but you don't need to give her any item as well too. They're not the best carries, they're build up as best. 기껏해야 빌드업이 괜찮은 거지 삼성 캐리가 좋은 게 아니거든. Then is Swain, no items. Swain, it's a bit sad because Imperial Swain, there is a Imperial like a Swain carry deck at set 6.0, but there is nothing like that in set like 6.5. His synergy is a hex deck, which makes him a bit tanky. It doesn't really match. It really doesn't match his skill set. 솔직히 말하면 스웨인이 가지고 있는 궁극기라 본인의 그 시너지랑 좀 안 맞는 게 좀 있긴 해요. 시너지랑 좀 안 맞아가지고 스웨인은 또 캐리가 되기 힘들고. 탈론은 태섭 기준으로는 아직은 좀 쓸모가 없어 얘가. VIP 효과도 쓸모없고 기본 셋도 낮고 딜도 안 들어가고. Right now Talon and PB does absolutely nothing. It does no damage. His ultimate does no damage. Its stats are low. It dies easily. And its VIP effect is completely useless at the moment. It's really sad. 탈론이 VIP 효과가 모든 연미복 중에서 제일 안 좋습니다. 거의 없는 거나 마찬가지. Talon is the only debonair that basically has no VIP effect whatsoever. It does like absolutely nothing. Sad boy. Waterway. Now you can actually go for a Warwick 3-star carry with Giant Slayers, Rabid Dons, Quicksilvers. 워윅도 뭐 거학, 라바돈, 수운과 같은 그 아이템으로 캐리력을 늘릴 수가 있긴 하거든요. 근데 뭐 그렇게 세진 않으니까 차라리 바로 옆에 있는 그 형제인 틴다미르 있지. 틴다미르 쪽을 캐리로 쓰는 게 훨씬 더 유익해요. It's much more better to use Tryndamere, his neighborhood brother, instead of itemizing Waterway. It's not really that strong. Alright, Zillion, no itemizations. Zyra, I tried Zyra with a bunch of like 3 damage items once. It misses all the time. 자이라를 단일 킬로 놔두면 맨날 빗나가더라. 답답해. 갑갑하더라. It's a bit sad in that sense. Now we're gonna go look into Cho'Gath. Usually the recommended items for a mutant colossal Cho'Gath are 3 tank items. 웬만하면 초가스는 3탱탱. 3탱템이 제일 깔끔하고
뭐 경우에 따라서 뭐 라버든 거결 뭐 이런 딜템류를 넣는 경우도 있고. Depending on the situation, you go for rapid dawns or like a time resolves, like the DPS items in total. It's possible. Echo, you don't need to give him many items. Echo도 템 굳이 줄 필요 없고. Gangplank, I prefer to go for the traditional IE, Last Whispers, and Bloodthirsters. This is the 3 item combinations that I really enjoy the most for like a set 6.5. 시즌 6.5에서 제일 마음에 드는 아이템 콤비가 인피, 라위, 그리고 피바라기입니다. 피바라기. 가인이 없어졌으니까 생존템을 차라리 피바라기 쪽 가는 쪽이 조금 더 깔끔하더라고요. With the deletion of Guardian Angels, it felt a lot more better to go for Bloodthirsters for sustainability and tank value. So you go for like a Gangplank for full damage. 갱플은 역시 극딜이고. 레오나도 초가수와 똑같은 순수 탱커 탱템을 주면 됩니다. 탱템을 Leona is the same as like a cho'gath. You just go for full tank value. Now we're gonna talk about one of the new champions, Lucian. 자, 새로 나온 챔피언인 루시안에 대해서 조금 얘기해 보겠는데 이 친구를 캐리로 쓸 거면 if you want to use Luciano as a carry, I would prefer going for the IE and Jewel Gauntlet variation. Like because his auto attacks can do damage and his ultimate can do damage same time, right? 이 인피봉 가면 평타딜, 쌍발총이니까 평타딜도 세지고 궁극기딜도 동시에 세진단 말이야. 그래서 인보가 조금 더 깔끔하고, and it's much more preferred to go for a Quicksilvers over a blue buff because Lucian doesn't really need that much mana. He can use twin shots to charge his mana fast to keep on ulting, but he dashes around like crazy. That's how like the answer. 루시안은 그 마나를 그렇게 많이 요구하지도 않고 쌍발총으로 부족한 마나를 채울 수 있어서 블루 안 줘도 되고. 근데 루시안 같은 경우는 제일 중요한 게 애가 왔다 갔다 거리는 애거든. 그래서 앞대쉬 하다가 시식이 먹혀서 죽으면 진짜 허무하게 그렇게 죽을 때가 되게 많아. 허무하게. 그래서 그럴 바에는 차라리 수은 줘가지고 끊기지 않는 궁극기로 지속딜을 넣는 게 조금 더 유리할 때가 많더라고요. So there are many cases when you go for like a Quicksilver, so his ultimate and his auto attacks doesn't get stopped, and that actually does a lot more damage than going for blue buff or like a hand adjustment total. 보통 그게 조금 더 많은 딜을 넣더라고. 만약에 회복을 원하면 그냥 간단하게 그거 넣으시면 됩니다. 3, 4교계. If you want more healing, I recommend going for 3 socialites onto Lucian. It's not that weak in total. Alright, the next unit is going to be Malzahar. Usually Malzahar is best with Astros. 자, 말자는 보통 마나 감소일 때 최적화된 캐리력을 보여줄 수가 있어요. 최적화된 캐리력. 자, 말자 같은 경우에는 블루로 궁극기 남용. 물론 마나 감소 아니면 초진으로 대치돼요. So you want to use blue buff to abuse his ultimate. So you want to ult and ult and ult and ult. Of course, if you're like a Malzahar does not have mana reduction, you can also replace blue buff for Shoujins. It's very similar. And the next items are usually best in efficiency are Giant Slayers and Hexeku Gunblade. 그 다음에 딜템으로 제일 짱인 거는 거학이고, 왜냐면 말자 기본 딜이 워낙 높아서 보통 잡기 어려운 애들이 체력 높은 애들 못 잡거든. Usually Malzahar has issues like catching like a high HP opponent. Well, he's very very simple at killing like a low HP opponent. And you want to give him Hextech Gunblade for sustainability. 그리고 총검으로 죽지 않는 좀 짜릿한 그런 말자의 느낌을 드는 게 좋으니까 그쪽으로 가도 괜찮은 거고. 그래서 이렇게 맞추면 되고. For Misfortune, it's best to go for IE Jo Gauntlet because she's a sniper. Her auto attack damage is hurt once she becomes 3-star. 미포도 저격수다 보니까 평타딜이 꽤 세단 말이야. 그래서 평타딜도 함께 쓸 수 있는 저 인보테크를 조금 추천하는 편이고, 블루나 쇼진 그리고 정손으로 마나 충전하고, go for a blue buff 쇼진s or maybe even hand adjusters for the extra mana. 첫 번째 궁극기만 빨리빨리 쏘는 게 중요한 게 첫 번째 궁극기만. It's very important that the first ultimate goes off like really fast in total. Okay? That's how it goes. For Nar, yes, Nar. Nar 3-star is one of the 3 stars that's actually like a really strong, but it doesn't really look that strong in total. The thing about Nar is that he actually has a lot of damage potential. You can go for blue buff so you can abuse the ultimates, or you can go for like one more damage item like a death blade or something to guarantee one shots onto the back line. Like
if you position Narc correctly, you can use Narc Stone to one-shot backline 4-cost 2 stars like SIVIR 2-star or even Draven 2-star. 나르를 극템을 주면은 3딜템을 주면은 저 뒷라인 캐리를 또 잡을 때가 있거든요. 뭐 진이성, 뭐 드레이븐 이성, 뭐 그렇게 가도 되고 아니면 그냥 블루 버프 줘서 그냥 궁을 여러 번 쏴도 되고 그것도 괜찮습니다. That's also very very like a nice in total. Now Senna isn't really a carry I recommend too much. Senna 같은 경우는 나는 그렇게 막 엄청 추천하는 편은 아닌데 근데 그 세나가 그나마 세나로 좀 캐리하고 싶으면은 구인수를 주어서 평타 딜도 주는 게 좋고 If you want to use Senna as a carry, you want to give her Guinsoos so she can actually use auto attacks for damage. Not her ultimate. Her ultimate is actually kind of weak. 궁극기만 쏘면 좀 약하더라고. 궁극기만 쏘면. So you want to give her Deathblade and IE so her ultimate and her auto attacks hurt, and you want to finish off with Guinsoos so you have sustainable, like a shooting potential. Okay, that's how it goes. Alright, the next unit is going to be Morgana. Morgana is the zombie tank of this set at the moment. Right now in PB, she's a bit strong, so I do expect her to get nerfed in live. 자, 모르가나는 조금 사기 탱커인데 태섭 때는 좀 세가지고 나는 얘가 너프 될 거라고 보고 있거든요. 그래서 너프를 좀 기대하고 있는데 아이템은 수운으로 계속 궁 남용하라고 일단 수운 주는 거고 we give Morgana Quicksilvers so she can keep on ulting and ulting and ulting and ulting to keep on like to make sure that she's very very difficult to kill. I want to give her Titan resolve so she gets the tank value and the AP value at the same time. You want to give her AP so her shields are bigger. 거결은 AP 개수를 높이면 이 모르가나 친구의 딜이랑 보호막이 엄청 커지거든요, 저게. 그래서 그거를 이제 남용하기 위해서 거결 같은 거 주는 거고. And Bramble Vest is just an example of any tank I can go for. 덤블조끼는 그냥 아무 탱템이야, 아무 탱템. 용발, 덤블조끼, 가고일, 워모그. 그냥 가능하면 덤블조끼나 이제 그 가고일처럼 순수 저항력 개수를 높여주는 쪽으로 가는 게 제일 유리합니다. It's very important to go for like a pure armor or pure like MR to raise resistance. So Morgana does not get one shot too easily. Okay, and that's how it goes. And oh, there's so many good like new carries, right? 자 캐리 중에서 확실히 진짜 좋은 게 엄청 많긴 하다. Tryndamere I think is one of the strongest like a 3-cost 3-stars in the game right now. Tryndamire가 3코 3성 중에 제일 셀 거야 아마. 4코 옛날에는 같은 스킬을 4코로 불렸던 적이 있기 때문에 because back in set 4.5 this guy was a 4-cost with the same skill set. So I do recommend to go for full damage. The best like a DPS like a Madam Tech should be like a IE, Last Whispers and like a Bloodthirster for this set. 아마 이번 세트 순수 딜템으로 따지면 인피, 라위, 피바라기 제일 깔끔해요. 제일 깔끔해가지고 그래서 그렇게 맞추는 게 제일 편안하고. For Vex, it's the same as Morgana. She's just a tanker. Just give her any tank items. 벡스는 사실 아이템이 조금 더 범용성이 좀 높거든. 근데 좀 높은데 굳이 무언가를 뭐 특정해서 줄 필요는 없고 그냥 템템 나오도는 거 그냥 아무거나 주셔도 됩니다. You can give her any tank itemizations like Redemption, Rabadons, Warmagus, Dragon Claw, 용발, 라바돈, 워머그. 사실 노템이랑 비슷하지. 템을 안 주는 거랑 거의 비슷해요. And last is Zac. Zac no longer does any more damage at set 6.5. Yay! He got damage reduction instead. Yeah. 자크는 더 이상 딜이 없습니다. 개수가 푹 죽었어요. 400에서 250까지 기본 딜이 개수가 박살나는 대신에 궁 쓸 때 딜감 70%가 있다고 합니다. When he uses his ultimate, damage reduction 70% like a damage reduction applied. It seems they say. No longer one shots. Alright. Next carries will be the 4-cost carries. 자, 이제부터 캐리는 4코 캐리. 4코 캐리 아리 같은 경우도 가능하면 극딜로 가는 것이 유리다. When you go for Ari, it is much more beneficial to go for full damage, guys. Full damage.
Blue buff for the mana buff. Blue는 필수예요. 만화 나면 할 수 있게끔. Blue buff is a must to abuse as much ult as possible. And you either go for I Jewel Gauntlet, the crit potential. 인보로 치명타 테크로 가거나 아니면 거학 라바돈으로 그냥 깡디로 가거나. You can go for Giant Slayers, Drabadons for pure damage. That's how it goes. You don't need any healing on Ari because she is a syndicate. You don't need to give her anything extra. 아리는 범죄 조직이기 때문에 굳이 회복템을 주지 않아도 되고 딜이 부족하면 조금 쓸모없는 감이 없지 않아 있습니다. If she lacks damage, she is a bit useless in winning. Usually she fails to kill that one unit with Bloodthirsters. 뭐 예를 들어서 드레이븐을 상대하는데 드레이븐이 피바라기 있다 하면 드레이븐 빼고 다 잡을 수 있는데 드레이븐 자체는 못 잡기 때문에 한계가 있는 거예요. That's what the limitations are. Now, Alistar, a tanker, no need to give him anything. Brahma, tanker, don't give him anything. And Draven. Now, Draven is one of the few AD carries that doesn't use Last Whispers. Why? Because Draven has Last Whispers on his VIP effect. 드레이븐은 VIP 효과에 라위가 포함되어 있기 때문에 그냥 깡딜로 가도 아무런 타격이 없는 친구가 드레이븐인 거예요. Irelia is also one next year as well. Irelia is one new like a strikers. Is also very nice to just go for full damage so she can kill down units one by one. 이거는 옛날 시즌 3 이렐리아랑 똑같은데 얘도 가능하면 그냥 원콤 내는 게 제일 깔끔해요. 원콤 내는 게 치는 애를 원콤, 치는 애를 원콤. One shot the unit she attacks. Shoot, shoot, shoot. And you just watch her dance around. 그러면 날라다닐 거예요, 이렐리아가. 진도 가능하면 다시 풀딜러. It's best to go for full damage on Jin as well too. 공 쏠 때 다 원콤 낼 수 있게끔. Every time he shoots with his ultimate, you want to make sure you one shots everything. That's the purpose of like a Jin. And Khazix right now, I couldn't prepare the BIS because he's you know, like they're having a lot of trouble balancing him. 카직스 같은 경우는 지금 개발진님들이 그분들이 밸런스 조정을 좀 못하고 있어요. 너무 세거나 너무 약하거나 해서 조금 더 애들이 어떻게 바꿀지 버프를 한다면 더 버프를 어떻게 하고 계속 바뀌고 있어가지고 they keep changing Khazix by the day, so we have to see exactly what is like a release like a form will look like. But I feel if he's an assassin, maybe rapid fire cannons, i.e. Bloodthirsters might be the best. 근데 암살자면 고연포 인피 피바라기 제일 낫지 않나? 라는 생각이 좀 들기도 하고. I feel like that's how it's gonna go. But right now we gotta wait and see what they do. Renata, also a very strong new 4-cost unit introduced to the game. 레나타가 4코로 소개된 기물 중에서 엄청 센 편이죠. 엄청 센 편. Very strong in total. Very strong. 궁극기가 그 마나가 적어가지고 궁극기를 빨리 쓰는데 she doesn't really have much mana, only 60 as a max mana pool. So she actually also really fast. 근데 굉장히 빨리 적들을 도트딜로 감염시키고 디버프하고 계속 도트딜로 모렐로를 묻힐 수 있으니까 그냥 쇼진의 모렐로만 묻혀도 제일 성능이 잘 나오는 기물로 보입니다. If Renata just ults with Shojins really fast and then like procs Morello now because she actually does a lot of damage. So I feel like these two are the best one to go for in total. Sarafine does not need any items, but if you 3-star her, you want to go for AP or Shojins. 자, 삼성작 하면 뭐 쇼진이나 뭐 AP템, 뭐 라바돈인지 이런 거 가도 되고. 근데 당장은 뭐 크게 뭐 세라핀 이성 캐리 이런 건 없으니까 이런 거 가도 되는데 그렇게 성능이 크지 않을 거니까 그냥 무시하는 거고. 시비르 같은 경우는 그 마법공화이거든요. In the case of SIVIR is actually a hextech. It's a hextech unit in total. So SIVIR does not really need a Bloodthirster for sustainability. She can just get that from her synergy. 시비르는 유지력을 시너지로부터 얻으면 되고 끊기지 않는 게 조금 더 중요해요. 끊기지 않는 게. It's much more important that her like a damage does not get like a blocked anyway whatsoever. You want to make sure she keeps on auto attacking, in which case Quicksilvers does the best job. And IE and Last Whispers is the best damage tech for AD carries. 그 인나가 지금 딜이 이게 성능이 제일 잘 나오고 있긴 해요. 인나가.
The next unit is going to be Vi. If you are going to use Vi as an AP carry, you can go for... To be honest, you can go for like Archangels into a tank item. 바이가 사실 이게 리븐처럼 템을 맞췄는데 블루, 수원, 그리고 라바돈으로 딜을 넣으면서 보호막을 좀 적당히 차지하는 그런 느낌으로 맞춰놨는데 조금 더 자유롭게 갈 수 있어요. 예를 들어서 뭐 대천사, 뒷천사로 좀 성장하는 바이 가도 되고 3탱템으로 그냥 단단한 바이 가도 되고 You can go for Archangels for a growing Vi. You can go for tank itemization for tank Vi. You can just go for this as well too, just blue buff into shield, blue buff into shield. But she's not as good as Riven because her delay in animations is a lot longer than Riven was. 근데 바이가 가지고 있는 단점은 그 궁극기 시전할 때마다 그 딜레이가 좀 길어요. 좀 이제 그 리븐보다 훨씬 더 길어가지고 리븐만큼은 좀 단단하지 않은 게 확실히 체감은 되더라고요. But I noticed that Vi is not as nowhere as near as tanky as Riven was. She also does not have that thing. What's that thing called? She doesn't have the dust synergy, which is the Arcanist synergy right now. 리븐도 이제 지금의 이제 그때는 황혼 시너지라고 AP 개수를 늘려주는 시너지가 있었는데 지금은 리븐이란다. 바이는 그런 걸 얻을 수 없기 때문에 조금 더 약한 게 좀 느껴지긴 하더라고요. So I noticed that Vi was a lot weaker. And now we're going to finish off with the 5 cost. 자, 이제 5코로 마무리 해볼 거예요. 5코로. 자, 갈리오는 마딜이 좀 버프됐죠. 체력 비례 개수가 생겨가지고 궁극기들이 좀 늘어났습니다. Galio does a lot more magic damage because he has a maximum HP ratio on his ultimate for damage. So going for IE and Jewel Gauntlet will just smash everything. 자, 인피 보건 가면 모든 걸 다 한 번에 팍 박살낼 수 있어요. 자, 탱 제이스는 피바라기나 거결은 이제 제이스가 AD랑 이제 AP 개수 그리고 이제 그 방어력이랑 이제 그 마저력 다 혜택을 보기 때문에 이런 류의 템들이 좋다. Time results gives everything, everything that the Jace wants in total. Armor, MR, attack damage, AP. He can use everything in a sense. So these type of itemization are very nice in total. Cannon form Jace, you just get full damage. Shoot, and shoot. You can also go for a giant sword stable too if you want to go for a full DPS. 이것도 진처럼 그냥 인피라위의 거학가도 괜찮아. 거학가도 그냥 아예 원컵 나겠다 이런 느낌으로. 피바리 유지력이 좋지. 징크스는 사실 템이 조금 달라도 돼요 여기서. Jinx can actually go for a bit different damage roll too. 궁극기들을 강조하기 위해서 복원 가도 되고 instead of last whisper she can also go for a jewel gauntlet. 그리고 또 인피 복원 거학 가서 그냥 완전 극딜, 완전 그냥 들어가서 다 잡겠다 이런 느낌으로 가도 되고. 피바라기를 또 수은으로 드셔야 되고. You can replace her Bloodthirsters for Quicksilvers for the sustainable damage, or you can go for IE Jewel Gauntlet and Giant Surge. Just go for full AP, full AD damage as well too. That's what I would recommend. Right now, Last Whisper is not just a very ordinary AD tech. 이거는 그냥 무난한 AD 빌드업인데 AP tech도 있다. 그런 것만 알아주시면 돼요. There's an AP tech as well too. Kaisa right now is no longer a main carry, but more of a sub carry. 카이사는 지금은 더 이상 주력 캐리가 아니라 좀 서브 캐리 느낌이 없지 않아 들거든요. 그래가지고 딜템 쪽으로 가는 것보다는 그냥 쇼진, 모렐로, 밤의 끝자락해서 유틸템으로 가는 게 그나마 낫지 않나라는 생각이 들 때가 많아요. So I feel like going for utility itemizations like a Night's Edge into Shojins, into Morellos might be the better options. 저거 밤의 끝자락도 스태틱 가도 되고. You can go for stats over the Night's Edge as well too. It's not that bad. Silco is one of the new units out at the moment too, but you can give her you can give her a blue buff. Him. You can give him a blue buff, right? But he doesn't really need much an itemization wall too. 실코도 템이 그렇게 막 크게 타는 친구는 아닌데 많은 템 줘도 된다. 공격 빨리 쓰라고. 그렇게 해도 된다. Alright, Tomkins, you want to give him blue buff into Hextech Gunblade so he can ult fast,
heal and give him a tank guy to become tanky. Vegar is a damage dealer. He's not a main like a tanker. You can give him blue buff so he can ult. He can heal with the Hextech combo. He can heal his teammates, and with the damage shot, he can kill everybody. That's what you want to go for like a Vegar with. 자, 탐켄치는 블루 총검, 블루 총검으로 빨리 먹고 소화하고 회복하고. 그러고 나서 생템으로 단단하게 마무리하면 되고, 베이가르는 블루의 총검으로 빨리 궁 쏘고 회복하고 딜템으로 적들을 잡는 그런 느낌을 가는 게 제일 좋아요. Very simple, right? And it seems to be the last one. Victor. Victor is the same as Ari. You want to make sure that he ults fast and has as much damage as possible. 빅토르는 광역 딜이 역할이기 때문에 궁극기를 빨리 쏘고 딜이 많이 들어가는 게 중요하단 말이야. 그래가지고 인피 복원 아니면 거학 라바돈. 아이주 갈렛 or Rabadons and Giant Slayers. Now, the difference between Shojins and blue buff is very simple. Usually, if a unit has less than 60 mana, it's better to go for blue buff. 자, 마나가 최대 마나가 60이하면 무조건 블루 버프가 좋고 70 이상부터 쇼진을 고려할 수 있는데 starting from 70 mana, you can consider going for like a Shojin. 빅토르처럼 마나통이 140에서 150쯤 그 사이 있을 거예요. 그런 친구들은 쇼진으로 충전하는 게 훨씬 더 빠릅니다. So charging with Shojins with the extra like a mana is a lot more faster for units like Victor. Okay? Okay, guys. Okay. And now the last one was supposed to be like a Zeri. 원래 제리가 마지막이었는데 이 친구도 템 테크가 정말 까다롭더라고 보니까. Zeri's item tech is actually really difficult. You kind of want healing so she doesn't die while she ults. 퐁당 공 쏠 때 죽지 말라고 뭐 정손이나 총검 같은 like Hextech Gunblade or Hand of Justice 꼭 회복템 하나 있어야 되고 뭐 수온으로 계속 뛰게끔 해야 되고 아니면 그냥 2D템으로 뒤로 확실하게 되고 You can go for 2 damage items like Aijo Gauntlet or 아니면 Giant Slingers, Hand of Justice 거학 라바돈 인피 복원 여기 똑같네 원리가 the logic's the same. 제리는 근데 AD 개수가 좀 낮기 때문에 굳이 AD템 안 줘도 되고 얘는 진짜 딱 반반이야. If you check Jerry's damage, he always does half. Half physical, half AP. 그래서 AP 쪽을 강조해가지고 AP 개수를 좀 늘리는 게 조금 더 의미가 깊은 것 같아요. I think giving her AP itemizations to raise her AP damage actually means a bit more in total. And alright, that was the set 6.5 champion review / BIS. Hope you guys enjoyed. Was it useful? Was it useful, guys? Was it useful? Let me go get some food. I'll be right back. 밥 좀 들고 올게요. 쓸모 있었나? Thanks, it was very good, really. Stash was the best. Nice. Thank you. Very informative. Was very informative. Was there anything that you guys didn't know while I was explaining? I read it from the beginning to the end like really fast, so I couldn't really answer the question. I know it's a lot of questions, but I couldn't stop. Right? Can you go all over so fast? I just got here. And this is going to be on YouTube. This is going to be on YouTube later.